Signori, si concluderà così con una carneficina. Axolotl che prendono la vittoria in mano felicemente, prendono il primo posto felicemente. Gamma, double kill da parte di FM e la distruzione del Nexus. Gamma, vero supporto. The game against Makers, we just went for a very hard scaling draft, which meant the only real opportunity for the enemy team to punish us would be by ganking top and setting our top laner behind. So Renekton gets Inevit and Talia gets a lead as well. In the early game, they succeeded in that by getting all Scattercraft, but after the failed dive on top lane, the game was kind of Estremamente prezioso. Quello è un assassino che parte con il piede giusto. Assolutamente, ancora una volta corsa superiore però viene utilizzato il messaggero, si andrà per la conquista della prima, ma ancora una volta arriva con la wombo combo di Dara, il flash e l'inserimento su Flipper, cerca l'aggressione, l'ultimo colpo, trova l'uccisione, trova la double kill e double crunch! I didn't expect to 2v1 them, but we were prepared. We knew they were gonna dive, and we knew we had Senna ult. Okay, they're not diving anymore, then it felt like they wanted to dive, and then they dove, and we outplayed them. It's solo bolo. Solo double bolo. So in this teamfight the enemy team is going really deep, and they are wasting a lot of spells on me. A couple of big problems for opponents here. First is that enemy Ahri is actually top lane, while my Orianna's mid. So it's 4v5 because my Lee Sin can TP behind them. FM i danni di Flipper, fuga per Harry, ma Carla è double kill su Pluxy. Pluxy time, gli Axolotl esplodono. They tried to make a pick there, but it didn't work, and I got a good flank with Bloxy on the Jinx, so yeah, it was kind of a free fight. Lancia potrebbe arrivare, siamo 3000 HP, ma gli Axolotl tengono fermo chiaramente il DPS. Teletrasporto, vogliono cominciare sull'aggressione, guarda Bloxy come sta correndo, lì l'obiettivo, il flash a poco serve, flash, stordimento, lo studio, l'immobilizzamento, il kick, il follow up su quell'onda sonica e l'uccisione. Poi con Harry pesantemente danneggiato, ormai persino tra Royson e FM i danni ci sono, Flipper rallentato, immobilizzato e poi addirittura l'onda sonica da parte di Dara per andare a concludere. On that Nashor, I think we had a good setup. We had some pretty good flank wards, and our plan was to bait it out. Like we didn't really want to finish the Nashor. We just wanted to bait them to come in, pass our vision line, so I could TP and flank, which is what happened. Everything was planned from the start. Like not only by me and Bloxy, it was planned by everyone. Yeah, I can peel you. We can fight it up. Look, oh, I missed, play slow. Okay, gone them, they're off net. Big kick. Oh. I can flash this guy. Holy shit. Combo. Signori, si concluderà così con una carneficina spettacolare. Axolotl digievolvono e trovano così una fantastica vittoria, così come per Attack on Titan, anche per i Makers è l'ora di terminare. Già, Makers purtroppo hanno cercato il tutto per tutto su quello scontro finale. In the second game of the week against CGG, we got a really strong front to back team comp, and we knew that as long as we get to our 1 and 2 item power spikes, we will win all fights. Our plan was to just control early game with Tristan and Volibear and make sure enemy doesn't snowball the game, since we knew the game will be really hard for them if they are not super ahead in mid game. E Dara qua che sta rischiando grosso, arriva il doppio knock-up, arriva il flash all-in di Dara ancora vivo e King qua sta rischiando grosso, 2 colpi di torre, bam! Tancato male! Guarda il re della tempesta, guarda quel Volibear come ora morde, uccide, ammazza la povera scimmia triturandola nei suoi denti per la double kill e double crunch! We knew that Uda was top since he just took the Herald and the Dara needed help to push out the way so he can't get punished. He called me top after I was on the Crux, since it was a high possibility that Uda could come, and if he came, then we knew that we would win that 2v2.
in fretta, Gamon sta arrivando, Eccolo! cercano l'in, trovano il rallentamento, arriva lo stordimento fantastico, anche il Beast, ma Kolbsky ha trovato la prima uccisione, Wukong in backline sta facendo un DPS colossale e Poliver è costretto a disingaggiare Roizon che alla fine subito scarica su DPS, cerca di mandare via i suoi avversari e Nukes potrebbe essere The immobilizzato. fight was pretty chaotic. At the beginning, we were just looking for engage with Gnar ulti, since his mega was timing out, but we didn't have enough follow-up, so they just killed him. Even after Daido died, we knew that as long as we play around Seraphine heals and my damage, and we play slow, we can still win the fight. So eventually we kite them back and we get the 2 kills and drag. Comunque la vittoria rinnovata tiene tutti in salute e Nukes se ne tanca un bel boh, ma il drago resetta! Oh no, il soft reset, infatti adesso Gamon si inserisce, Roizon in tutto ciò, almeno una kill la riesce a prendere, sta rischiando Non ci grosso, credo, non e ci posso Bloxy credere. salva la situazione stordendo quel povero Wukong. Gamon era appena arrivato e non è riuscito a fare nulla. Uno spaccato della vita moderna in pratica. Kolbsky qua che va per lì. We had AFM, double shield with Seraphine. AFN and I both had Guardian up. I used Solari and I used shield. And we had like 7 shields on top of us and enemy did no damage. Ti prego Roizon, dov'è il tuo reset? Ammazza Gozzi, non ce la ci fa! credo. No, non ci arriva per un pixel! È vivo, ma poco importa! Sono comunque 2 uccisioni per gli Axolotl, sono comunque tempo e spazio per prendersi il drago, per prendersi il Baron! Bello doppio stordimento qua, ci prova a inserire ancora una volta Gamon, i knock-up ci sono, ma guarda quel piss! Su 2 persone immobilizzate, King è il primo a cadere, subito dopo anche Gamon, Kolbsky si rilancia, ma è solo per prendere qualche istante di vita. Gozzi, un ultimo proiettile basterà? No! And I can flash him. Okay, okay. Okay, looks scared. Yeah, we're giga scared, we're about to lose the game. I mean, I don't know. They're playing for KDA, but Then not taking back, so... Prendono il primo posto, felicemente! Ebbene sì, questa è una vittoria importantissima perché la classifica si sta spaccando in 2. In the game against GGE, we had a draft that outranged the enemy draft, so what we just had to do was just play on range and use Victor and Aphelios to play the team fights, because the enemy team had no real way of playing against them. The enemy's main conclusion, I would say, was getting ahead in early game and using that lead to like stop the game. Because once it reaches mid game, the game is really impossible. Già, ancora una volta però Idara, Dominus, aggressione totale su Gamma, vuole la vendetta, l'ultimo colpo lo troverà. Riscano grosso il flash a seguire il Rocket che purtroppo facilecca. Soli in ogni caso ha raggiunto anche Envy Carry, sarà lui a ottenere, immagino, l'uccisione finale, ultimate attacchi. I mean, it was very unnecessary every time. Like, I was on weak side. I wasn't on the part of the map where the plays were happening. I should just chill. I should just do myself. Yeah, shit happens. Idara risponde con Dominus, un po' di resistenze richiamate anche dalla Suprema che Carry stesso ha rubato quest'ultimo e sarà proprio il regicidio finale, il colpo sul fianco ben assestato che donerà a Carry così l'uccisione. Ancora in cooldown, giro perenne che purtroppo va vuoto, si girano tutti su Envy Carry, cercheranno l'uccisione e la troveranno, eccola qua. Cercano il flash Soli su In that fight, we got first to Drake and we had good setup in the river, so we knew it will be really hard for the enemy team to face check into us. Sylas was trying to flank, but he went too far up, so Renekton just flashed on him and we one-shot him. After that, we knew they don't have enough damage to win the fight, so we just killed Udyr, finished the Drake and chased the rest of them down, getting a fight. Stordimento con la Suprema da parte di Dreampool, non c'è nessun follow up e Bloxy insiste, persiste, double kill! Il Nexus scoperto, l'ultimo fight, esplode il povero Soli, ha una moltitudine di danni che viene riversata sulla componente di GG Esports in fuga missile, ci prova anche l'inserimento, a poco serve il Goomba Stop, Dreampool costretto a fuggire, guarda lì sotto la fonte della salute, FM, una furia trova l'uccisione, Gamma, double kill da parte di FM. Bloxy as shit KDA compared to me now. Get fucked. This week, I'm not completely satisfied, but I'm still very happy with our results. I think our gameplay was not the greatest and could still use some work, but that will be our goal for the next weeks, because even though our first week was already decent, I think we can show much more. And we can show to this region that we